Bueno, buenos días a todos, a los presentes y a los que nos acompañan online también. En respeto a la belleza al idioma español, yo voy a hablar em português, que é meu idioma nativo. Já? Foi com muito prazer que eu aceitei moderar esse painel, que está focado em tecnologias disruptivas, e eu queria agradecer imensamente a Alacero pelo convite, em um tema que é de tanta relevância para esse momento que a gente vive hoje, né? Eu sou metalurgista de formação, de uma tradicional faculdade brasileira, onde a gente respirava siderurgia clássica. O alto-forno era o coração de tudo e de todos. E a gente pouco falava de outras tecnologias ou de outros processos produtivos, né? DRI, aceria elétrica. E na faculdade todos nós aspirávamos trabalhar em uma empresa integrada. Eu, como boa siderurgista, fui trabalhar na ArcelorMittal em Vitória, vivendo e respirando a rota integrada. As discussões em torno da descarbonização da indústria, elas vêm ocorrendo já há algum tempo e ganhando força todos os anos, uma vez que fica mais claro que estamos em um caminho sem volta. Eu, particularmente, me envolvi nesse assunto tem 4 anos, no desenvolvimento da estratégia para a unidade de Tubarão e nas minhas responsabilidades à frente do Comitê Técnico da Alacero. Eu fiquei e ainda sou muito fascinada com o tamanho do desafio que temos para transformar a siderurgia tradicional numa indústria de aço para as futuras gerações. O que sei hoje é que eu nada sei. O ritmo das mudanças dos desenvolvimentos está acelerado. Porém, ainda mais aceleradas estão as cobranças para ações concretas e imediatas. A descarbonização da indústria vai muito além de substituir os altos fornos por aciarias elétricas ou DRIs à base de gás natural e hidrogênio. Precisamos e dependemos do desenvolvimento dessas tecnologias disruptivas para traçar um caminho sustentável que leve em consideração as características regionais da indústria. Não tem uma solução única para descarbonizar uma unidade. Cada um deve ter em mão todas as possibilidades que melhor lhe atenda de acordo com as suas características específicas, como localização geográfica, disponibilidade de insumos, tecnologias e etc. Temos grandes desafios pela frente, desafios de fornecimento e disponibilidade de matérias-primas. Não temos sucata para todo mundo, muito menos sucata virgem, pelota para a produção de HBI ou mesmo hidrogênio verde em alta abundância. A escalabilidade das tecnologias é um item de grande relevância, especialmente para uma indústria onde quase tudo é grandioso. De acordo com a World Steel, atualmente a gente produz em torno de 70 milhões de toneladas de hidrogênio. E apenas 0,1% vem a partir da eletrólise da água, 76% a partir do gás natural e 23% a partir do carvão. Se a gente migrar toda essa produção para o hidrogênio verde, resultaria numa demanda de energia de em torno de 3.700 terawatt-horas. Isso é mais do que a geração anual de energia da União Europeia. A IEA, a Agência Internacional de Energia, por sua vez, estima que em 2050 a demanda de hidrogênio vai chegar a 287 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 400%. Cito ainda os desafios da infraestrutura necessária para toda essa mudança na matriz de suprimento, os grandes investimentos envolvidos e os elevados custos operacionais estimados. Lado a lado, temos a necessidade e a obrigação de manter a competitividade dos países em desenvolvimento. As tecnologias disruptivas que vamos abordar hoje neste painel são tecnologias promissoras, em especial para a América Latina. Por um lado, temos a produção do hidrogênio verde, que, apesar de todos os seus desafios, tanto na produção quanto distribuição, representa uma grande oportunidade para a região, principalmente pela nossa posição geográfica privilegiada. Temos o potencial de sermos um dos maiores players neste novo mercado. E o Carbon Capture, Utilization and Storage, ou Sequestration, que apesar de um avanço mais tímido frente ao hidrogênio verde, tem tudo para mudar seu curso nos próximos anos. Espera-se que com o Inflation Reduction Act, o IRA de 2022 dos Estados Unidos, o desenvolvimento dessa tecnologia terá um boom, tendo em vista as oportunidades de crédito apresentadas. A América Latina destaca-se mais uma vez como região potencial de estocagem geológica. Estima-se uma capacidade de 903 gigatoneladas na América do Sul e Central, 183 gigatoneladas no México, frente a 302 gigatoneladas na Europa. E aí eu encerro a minha fala com uma frase do poeta T.S. Eliot, que eu acho muito pertinente para esse tópico.
Só os que arriscam ir longe demais são capazes de descobrir o quão longe se pode ir. Please, Alexander, I leave it with you now. Thanks. May I just request to Alex? change the presentations to the prime metals one, please. Oh, I'm sorry. So, meanwhile, warm welcome from my end. Thanks for having me here on the stage. So my name is Alexander Fleischnall from Prime Metals, and just meanwhile spending 1 minute on Prime Metals. Prime Metals is a world leader in metallurgical plant solutions and having the full portfolio, full value chain in the portfolio, starting from iron ore mining down to the finished steel product. And thanks for changing it. And Prime Metals has about 7,000 employees worldwide. I'm one of these employees, and I was just amazed by one of the last panel discussions when we talked about education, about recruitment and retention of the people. So I was quite alarmed. I'm working in this industry for 26 years, actually. So either it's my slow pace in learning, or the other way around. I believe it's quite an exciting industry. I'm learning day by day, and one of the things that is super amazing is actually this transitioning ahead for the steel industry, turning into green, talking about hydrogen, decarbonization, carbon capture, and so on. So I'm going to kick off this panel talking about challenges first before we move further to the solutions part. And there are a couple of challenges that we are facing. So we have been producing around 1,900 million tons of steel in the year of 21. And unfortunately, 70% of this steel was running on coal, so a high figure. And this was producing for each ton of steel 1.85 ton of CO2 was released. So the challenge is big. The overall scope 1 and scope 2 was around 3.6 gigaton of CO2 released, and steel sector is now the number one from the industrial emitters, just ahead of the cement industry, and that relates to 8 to 9% of the global carbon emissions. Well, steel is going to grow. It's basically a good thing for the steel producers. So all of us, even the acceleration is just about 0.5% in the growth rate that is expected till 2050. So we will end up, and that's our forecast, at around 2.2 billion ton of steel in 2050. The growth is mainly driven by two factors. The first one is by India and Southeast Asia. They will quickly continue to grow. But on the other hand, also the electrification. So PV and the wind energy requires specifically per megawatt installed more steel than any of the gas or coal-fired power plants. The decarbonization in steel will require massive amount of renewable power, and that's actually the biggest roadblock we are talking in a minute. The good thing is that obviously a green steel market, so on the demand side, is going to be established. So it's expected, if we listen to all the reports, then in 2050, more than 75% of all the steel from the end customers, they will request and demand decarbonized steel, and that's the major driving force for the decarbonization. Well, I don't
hold the actual figures from the COP27, so we are still looking forward to the report this week, but in the last COP, about 137 countries have pledged to become net carbon zero. And this covers about 90% of the steel production from the countries that have committed to get net zero. There's a little bit of different pace. Well, like Brazil just in 2060, like Russia and China as well, and India just by 2070, while all the others have pledged to become net zero in 2050. One of the major drivers seems to be a tax system, so a penalty system that was established in Europe and quickly accelerating the price also with the Green Deal and following with the pandemic on the ETS scheme for the carbon capture trading. Meanwhile, a lot of countries and growing month by month are implementing either a tax system or similar ETS scheme. So that's one of the promoters to go into decarbonization. While not only this penalty system, but the other side is also a support by funding. That is as important than the penalty system. So especially in Europe, and Ludmila was just saying also the hype around the Inflation Reduction Act in the United States, providing big support in accelerating the decarbonization. Well, talking about the major roadblocks of the steel sector, the first one is raw materials. So basically, I'd like to talk about two raw materials, one slide each. First one is steel scrap. It's the perfect way to reduce the carbon footprint is simply to melt infinitely the scrap at the end of the life cycle. Unfortunately, there isn't enough scrap in the market, and it won't be even in 2050. So the red curve on the top is the steel production since 1960 till today. And what it's forecasting is that there will be an increase in the steel productivity by around 250 million ton till 2050, while the scrap availability will increase by more than 500 million ton, according to our own scrap availability models. So the good thing is there will be more scrap in the market over the years, and basically it's from the hype of the installed base from China and Asia. So the average lifetime of all the different type of scrap is around 43 years. So we have to wait for that scrap, but at the end it will reduce the carbon footprint because we can use less virgin material, meaning iron ore. Well, with scrap there is another issue, and that's the tramp elements. Every year we add a number of new steel grades, always going into advanced high-strength steel, ultra-high-strength steel, and so on. And the tramp elements are limiting for the steel properties to achieve them. So one of the major breakthrough innovation fields we have to focus on in the steel sector is the topic of grafted scrap. So really treating scrap, analyzing scrap, fully digitalize the full value chain of the scrap management. Well, moving to the second raw material, and second raw material of importance is iron ore, obviously, and that graph is showing actually the around 2.5 billion ton of seaborne iron ore that is traded or has been traded, and it's also showing the different type of qualities in respect of the iron content.
So there are some countries that have the advantage having quite high iron content in the iron ore, like Russia, Iran, or the Sweden. And this high-grade iron ore today exclusively goes into shaft-based direct reduction furnaces. So we produce a bit more than 100 million ton of DRI today. So 160 million ton of this high-grade iron ore is going there, and that's shown basically at the bottom right. Well, if we address the lower grade iron ore and we see less blast furnaces in the market due to the transition, so we will blow down year by year more and more blast furnaces, there's no doubt, to go out of coal. We will have to deal with these lower grade iron ores also in the direct reduction, and that's a new challenge ahead. The direct reduction can manage it, but finally we will have to get rid of the high gang of the slag in a new type of electrified process, a smelter, reducing type electric furnace. The next roadblock is the energy transition, and likely it's the biggest roadblock ahead, as I said. Electrification the transition of the steel sector requires massive amount of renewable energy. And just providing one slide here to give a little bit of more of context. To produce 1 million ton of direct reduced iron only based on hydrogen, it requires around 500 megawatt electrolyzer capacity. So as we know, the state-of-the-art modules of direct reduction are 2 million to 2.5 million tons. So we talk about 1 gigawatt electrolyzer capacity. So also that is massive. This brings me to the energy cost. It's a new play field, I have to say. Before we have been used well, we are talking about commodities, steel, scrap, iron ore, and the price level, even if being a bit different around the globe, but was pretty balanced. If we look at the energy prices recently, it's much different. So this has a strong impact, and we have to be aware that iron making, so the upstream part of the steel sector, is the most energy relevant part of the steel production. So the price of energy is a decisive factor where transition is going to happen in the future. So if we look into the region, maybe the best place for low-priced renewable energy is Chile, but there are also other good opportunities, I would say Brazil, Colombia, US, Canada, the Middle East. All these places, energy is much cheaper compared to Europe, Japan, or other places. So this graph on the left side is basically showing where energy, so electric energy and gas, natural gas, prices are at a reasonable level if we talk about transitioning the steel sector. So the last but not least roadblock, very closely related to the energy price, is the location transition. So there is a big question mark today where this large number of direct reduction plants or electric arc furnaces will finally be placed. And as said, we talk about competitiveness. I took one example here. We could take many more, but this example is talking about Japan and Australia. So Australia is one of the countries that have big potential for renewable energy at a reasonable price, and they have, it's the biggest mining country in the world, with around 900 million ton of iron ore that is shipped into the markets.
So the big question mark is why not placing a direct reduction facility there where the energy is cheap and the iron ore is, and ship then the intermediate products, the HBI or pig iron around the world, like here into Japan. So this is a pending question ahead of us. So from the challenges now to the solutions, that's the most important part. And we see this definitely as a phased approach. So the first phase is ongoing now for a couple of years already, and this is the optimization phase. All the technology improvements, the improvements in raw materials, energy efficiency measurements to be implemented, and we've done a catalog of measures, around 65 different measures from iron ore beneficiation to the electric arc furnace continuous casting, what can be done. But if you add all these improvement measures up, you end up at a carbon reduction level of 30%, and that's it. So it's not enough to achieve net zero at the end. So we have to talk about this transitioning phase. That's the phase 2, and we just kicked this transition phase off in this year, I would say, with the first projects that have been announced and kicked off. And the transitioning phase means it's the first time ever that traditional integrated steel plants implement an electric arc furnace to partly replace blast furnace capacity coking plant with an electric arc furnace aside. It's also the transitioning phase talking about coupling of processes. Direct casting and rolling has a big potential in the market because it simply avoids the reheating of slabs of billets based on fossil-fired reheating furnaces. And it's implementing the first carbon capture and utilization plants, and that's basically then also the major talk of CSR just after next mine. Sorry, so now I missed the most important phase. That's then the green steel phase, and that's being based on renewable energy. So all the electric arc furnaces powered by renewable energy only if it is available at a reasonable price and in the amount required. Then it's also possible to run on hydrogen, the direct reduction plant. So we can start now based on natural gas, and whenever hydrogen becomes available at a reasonable price, we switch to green or blue hydrogen. And last but not least, the third pillar in the decarbonization is simply the carbon capture and utilization. So there have been a large number of projects that have been announced over the past 12 months. So we counted around 80. And it's a bit astonishing that the by far largest number of projects has been announced in Europe, despite the high energy prices. And the main reason is simply because there's a support from the governments. There is the ETS scheme, so adding both topics simply brings the return on investment in these transitioning projects. So, well, one example I said, direct casting and rolling, I'd like to mention is coupling. So, on the bottom line, you see the traditional way of an integrated route, ending up with 2.2 ton of CO2 per ton of crude finished steel product. Sorry. And on the top line, you see an alternative route, fully electrified with an electric arc furnace. In this case, a quantum electric arc furnace doing scrap preheating with the waste gas from the furnace, the most energy efficient electric arc furnace in the world, followed then by direct casting and rolling, this case with AWIDI ESP, fully electrified, no reheating furnace, and even considering now the OECD grid factor on the power with 226 gram per kilowatt hour in 2019.
which was taken here, we end up at around 300 kilogram of carbon emissions only. So it's a big step forward. That's about the quantum electric arc furnace, and it's really worth saying. The first one has been installed here in Mexico at Tayasa. It has become pretty much a success. So in the past 2 years, another 11 of these furnaces have been commissioned in Asia at less than 300 kilowatt hours per ton of steel, using the preheating of the scrap with the waste gas. So moving to the green steel phase, it requires the triangle. It's pretty clear the pathways we are following to achieve the green steel. So that's the sustainability pathway I mentioned. But there are two more important points. The one is secure the material pathway, the energy availability, and the other one is competitiveness. So we can't just go into the new technologies if we are competitive with the final steel product. So finally, we will have to build the whole hydrogen ecosystem, the carbon capture ecosystem around, and that's likely the most important slide of that presentation. So please pay attention here, because it's showing the forecasted transition pathway of the global steel sector. And just look on the 2050 scale. So while the steel sector is just growing slowly, but the big challenge ahead is simply the size of the transformation. If you look on the scrap EAF, this is expected to add about 370 million ton of scrap-based EAF, so a large number of new EAFs in the market. And the other one, even bigger, is based on direct reduction, also electrified, again with electric arc furnace or a smelter, depending on the iron ore quality. So we talk about more than 900 million ton that has to be transitioned, new process routes in the market, and that's a massive change of this industry. Alexander. So I'm not running through this project, as I got already design, used the time up, but these are 5 examples of projects that are real. So it's not pledges, it's not announcement, but they kicked off, they have been groundbreaking, there are the investments there, and these are real transition projects in the market. Alexander, direct reduction is playing a major role, actually, and I'd like to say that direct reduction portfolio technology is very important. That's why we at Primetals focus a lot on the direct reduction. And beside that, we are licensee of the Midrex technology for 42 years. We recently signed an agreement with POSCO on the high-rex technology. Alexander, sorry, can we wrap up? Yeah, Sorry, I'm going to wrap up. Thank you. So then that's my handover to Cesar on the last pillar, and that's the carbon capture and utilization pathway. We will have a high share of carbon capture also in the steel sector. So the International Energy Agency is forecasting that finally all the blast furnaces that remain, more than 50% will be equipped with carbon capture, and we're talking up to 700 million ton of CO2 be captured. That picture is showing the largest project that has been executed on carbon capture. Petronova at the power plant with around 5,000 ton of CO2 per ton, executed by Mitsubishi Heavy Industry, which is our parent company. And that's my last one. Talking about the utilization, not only capturing, but a good opportunity on the utilization. And I'd like to mention Lancedec, Primetals, and also ArcelorMittal, which is a great
cooperation, and I guess we're talking about cooperation in the panel then. Further on, it's biofermentation technology, taking the blast furnace waste gas and converting it with microbes into bioethanol there. And the inauguration of that plant is just ahead. It's the picture on the right-hand side. The inauguration will be in December. So there's leaving carbon behind. It's a long, bumpy road ahead. The technology is there, and we will do it. So thank you for your kind attention, and over to you, Cesar. Thank you. Sorry. Buenos días, mi nombre es César Pulido. Antes que nada, muchísimas gracias en nombre de Baker Hughes por darnos la oportunidad de poder participar en este evento. Alex, la verdad que felicitaciones, una excelente organización y definitivamente una gran cantidad de temas de mucho interés para todos en conjunto. Por razones de tiempo traíamos un video cortito, pero me parece vamos directo a la presentación. Nosotros en Baker Hughes, si me permiten rápidamente comentarles quiénes somos. Somos una empresa basada en soportar la transición energética en función de tecnología, para lo cual nuestro compromiso es apoyar el trilema que existe en el mundo en cuanto a generar energía de una forma más segura, a un costo eficiente y que además sea sustentable a través del tiempo. Para poder lograr esto dentro de la organización estamos conformados en dos diferentes áreas. La primera, que es la parte de servicios petroleros y equipo petrolero, en la cual cubrimos toda la gama de servicios necesarios, desde lo que es la parte de caracterización de los reservorios, construcción de los pozos y la parte de desarrollo de los campos petroleros. Y por otro lado, estamos en el sector industrial, Industrial Energy Technologies, en donde tenemos toda la gama de turbinas para todo lo que es la parte de generación. Tenemos la primera turbina que funciona 100% con hidrógeno y a la vez complementamos con otras tecnologías que van relacionadas con nuestra línea de productos en Climate Technology Solutions y todo lo que es la parte digital apoyada en la inteligencia artificial. Todo esto es el soporte para poder ir hacia adelante en cuanto a los requerimientos que la energía nos está demandando. Y creemos nosotros que para poder hablar de lo que es energía necesitamos entender qué es energía. Y básicamente en el sector de la energía nos hemos constituido a través del tiempo basados en la invención y la reinvención de nuestra propia industria. De hecho, la transición energética no es algo nuevo. Hemos transicionado de lo que fue la parte del carbón hacia el gas natural. Recientemente vivimos la revolución del shale y hoy estamos hablando cada vez con mayor continuidad de la transición hacia lo que son las energías renovables. Con lo cual, el punto importante en esta inflexión en la que estamos viviendo y que hoy se comentaba en este mundo VUCA, el cual es totalmente volátil, incierto, complejo y ambiguo, requiere de una aceleración en cuanto al desarrollo de la tecnología para poder lograr los requerimientos que el mundo necesita y lograr este 1.5 grados de reducción de acuerdo a lo que fue el agreement de París. Y para eso la tecnología tiene que ir de la mano con la colaboración. Es fundamental la colaboración para poder implementar las tecnologías que nos lleven a estos objetivos de descarbonización en el mundo. Para eso, en esta ocasión, dentro de las tecnologías que hay, quiero platicarles un poco de lo que es la parte de la captura del carbón, su utilización y su almacenamiento subterráneo. Esta no es una tecnología nueva. De hecho, en la industria del petróleo y gas venimos trabajando desde hace más de 100 años y al momento de hacer la extracción del hidrocarburo, hacemos una separación del CO2 para poder de una manera eficiente y a bajo costo hacer la transportación del gas natural o del petróleo. Y el CO2 que obtenemos lo reinyectamos en el reservorio para poder estimular la producción y extender la vida útil del campo. Con lo cual, toda esta tecnología en realidad se ha extrapolado y los primeros desarrollos en CCUS fueron en 1930 en los Estados Unidos. Primer proyecto de largo alcance fue en 1972 y a pesar de la necesidad que hay para poder incorporar lo que es esta tecnología en cuanto a las iniciativas de descarbonización, al día de hoy solo hay alrededor de 20 proyectos en el mundo, de los cuales aproximadamente se están capturando 40 millones de toneladas por año. Cuando vemos
los desafíos que hoy tenemos en el mundo, hay 3 factores claves que no podemos perder de vista. El primero es que el 75% de la energía hoy viene a partir de hidrocarburos, con lo cual, si bien es muy importante la transición energética, en las décadas que vienen vamos a seguir utilizando energía con hidrocarburos, con lo cual el desafío es hacer esa generación de energía más amigable con el medio ambiente. El segundo punto es que el ritmo al que tenemos que ir tiene que ser más rápido. Al paso al que vamos no vamos a poder lograr los objetivos de descarbonización. Al 2050 se requieren aproximadamente 1.700.000 toneladas de captura de carbón. Y hoy estamos hablando que solo hay 20 proyectos capaces de capturar 40 millones, con lo cual hay un gran trecho por recorrer. Y por último, lo que les comentaba, no hay una solución que sirva para todo. Hay muchas tecnologías, mucha tecnología emergente, y por eso la importancia de hacer la colaboración. Dentro de las diferentes tecnologías hay tecnología que va previo a la combustión, tecnología que va posterior a la combustión, tecnología que hace la captura en el aire de las emisiones, y todas estas tecnologías se tienen que evaluar en un ámbito que va de la mano de la naturaleza del proyecto que se va a desarrollar. Todos los proyectos son trajes a la medida y dentro de estos proyectos se tienen que evaluar condiciones geográficas, condiciones de operación y muchos otros elementos que conllevan a poder hacer la selección correcta de cuál va a ser la tecnología que se va a utilizar para la parte de la captura del carbono, y por otro lado la geociencia que se tiene que evaluar en lo que va a ser el campo de pletado para poder interpretar las condiciones de operación y hacer toda una operación que sea de carácter seguro. Y cuando vemos lo que representa para la industria, no solo de la energía, sino para la industria en general y en particular para la industria del acero, todo lo que va relacionado con la captura del carbono, pues básicamente hoy lo que vemos es que la infraestructura que hay para poder transportar CO2 está limitada. Y de acuerdo a estudios que hemos visto por parte del Net Zero American Association, en Estados Unidos, que aproximadamente tiene el 85% de todos los proyectos, como pueden ver ustedes en la lámina, se van a necesitar más de 110,000 kilómetros de ductos para poder mover todo el CO2 que se va a capturar. Pero esta necesidad de ductos es muy interesante porque la calidad de los materiales y los requerimientos que se van a tener de estos materiales conllevan el tema de la corrosión. Como todos sabemos, el CO2 va relacionado con la corrosión y la necesidad de seguir avanzando en el desarrollo de metalurgias, materiales que sean aptos para el trabajo, no solo de los ductos, sino de toda la infraestructura que va a estar en superficie, tanques, intercambiadores de calor y muchos otros elementos, hacen que este potencial que tiene el CCUS sea muy interesante para la industria en general. De acuerdo a las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía, el CCUS tiene la capacidad de poder lograr capturar el 50% de todas las emisiones a nivel global que se necesitan. De ahí la importancia de poder seguir avanzando con esta tecnología. Cuando miramos hacia adelante, el futuro que tiene el CCUS, porque hoy hablamos de que hay 40 proyectos, pero en el corto plazo, ¿de qué estamos hablando? Vemos que más allá del desarrollo de toda la política y de toda la implementación de sistemas impuestos de carbono en ciertos países, los sistemas de intercambio del cap and trade, el tema de carbon tax y demás, en el caso específico de UK, proyectos importantes con un buen funding, más de 1 billón de libras esterlinas para poder desarrollar los proyectos hacia el 2030. Vemos los proyectos que hay en Estados Unidos hacia el 2030 con una fuerte inversión y de la misma manera vemos todo lo que se está llevando a cabo en Europa. Con lo cual, todos estos proyectos conllevan una gran oportunidad hacia adelante. En el caso específico de Baker Hughes, hemos invertido más de $2 billones recientemente en adquisición de tecnología, sobre todo para lo que es la parte de captura de carbono en diferentes tecnologías. También hemos avanzado en todo lo que va relacionado con la parte del hidrógeno y finalmente algunas otras tecnologías de carácter digital y de inteligencia artificial para poder complementar la gama de todos estos productos. Dentro de otras tecnologías disruptivas que hemos venido desarrollando, no solo con la parte de la captura del carbono, para poder mejorar todo lo que hace a la parte de la eficiencia, nos hemos apoyado mucho en todos los procesos data-driven para poder hacer analítica y poder implementar soluciones con inteligencia artificial. Trabajamos con el uso de drones para poder hacer la detección de gases fugitivos, trabajamos con robots para poder hacer todas las inspecciones y reducir el personal humano.
Hemos implementado toda la tecnología para poder desde México estar operando la perforación de pozos en Colombia y en Argentina, con lo cual con Remote Operations estamos reduciendo la cantidad de gente que está trabajando en las plataformas petroleras, pero al mismo tiempo estamos resolviendo el tener gente con subject matter experts que nos permiten poder atender decisiones rápidas, evitar paros no previstos de operaciones, incrementar la eficiencia y a través de todos estos elementos poder contribuir a lo que es la parte del desarrollo de soluciones efectivas para la reducción de emisiones de carbono. Finalmente, como lo hemos platicado varias veces, no es posible llegar a la neutralidad de carbono trabajando de manera aislada. Es fundamental que trabajemos de forma colaborativa y de esta manera, al unir esfuerzos, al compartir tecnología, podamos acelerar el paso que se requiere para poder lograr los objetivos que el mundo nos está demandando. Con lo cual, para cerrar, un pequeño ejemplo en cuanto a lo que es el impacto que en la industria del petróleo y gas vemos, cómo lograr el impacto que tiene tan solo el que hagamos una reducción del 10% de nuestras emisiones, que contribuyen al 5% de las emisiones de forma global. Con lo cual, la contribución que tenemos todos, tanto la industria de acero, la industria del cemento, la industria energética y demás, es significativa para que podamos lograr este cometido de hacer una industria más limpia, más amigable y sustentable para el medio ambiente. Por último, les dejo aquí disponible pues, todas las referencias sobre las cuales está sustentada esta presentación y con todo gusto, al final de la presentación, si gustan, pues podemos andar en algunos otros temas. Muchas gracias. Bueno, pueden ver lo cuán grande es el asunto de tecnologías disruptivas y tenemos mucho lo que hablar y esto es nomás un poquito, hablamos un poquito de todo este mundo. Pero dado el adelantar de la hora y en respecto a los próximos paneles, le voy a pedir disculpas, pero no vamos a tener un Q&A, pero los panelistas están disponibles para que puedan preguntarlos en otro momento. Ya, muchas gracias a todos. Gracias.